மனமே பூக்குப்பதியே. நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது கிரேசி ரஜினிகாந்த் ஃபேன். I used to have Rajini sir's posters in my room. I'll wake up to Rajini's face. So one day Santhosh calls me and said, "You come to the studio right now." Rajinikanth sir called me and he said, "I want that Mayanadhi singer to sing this song." Verude said, "Hey, வேணாண்டா, ஆல்ரெடி என்ன நீ எல்லாத்துலேயும் மாட்டி விட்ற, இதெல்லாம் வேணாண்டா." ரமனோட மியூசிக் இல்லைன்னா என்னால் ஃபிலிம்ஸுக்கு மியூசிக் பண்ணியிருக்க முடியுமானே தெரில. பூவிழும் பொழுதில் I feel art doesn't exist without artists. These days when I'm going on stage, so many people roaring and shouting and all that, it doesn't affect me in any way. It is of course I accept all their love, but in my journey is different. I am in my own trip. When I am doing music or when I am performing music or when I am doing anything with music, I remove emotions completely. People say I am born to sing and I also believe that now. എനിക്കൊന്ന് ഭയങ്കര എ ആർ റഹ്മാൻ ഫാനാണല്ലോ ഈ പ്രദീപ്. ഈ തമിഴ് മ്യൂസിക് തന്നെ മാറുന്നുണ്ട് റഹ്മാൻ്റെ പരിപാടി കൂടി. ഈ പറഞ്ഞ ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ളത് തന്നെ ഇല്ലാതാവുന്നു, മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈമിൽ റെക്കോർഡിങ് പോസിബിൾ ആവുന്നു, കുറച്ചുകൂടെ ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ആവുന്നു, സൗണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ടെക്നിക്കൽ ആവുന്നു. ഈ റഹ്മാൻ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു റെവല്യൂഷണറി മൂവ്മെൻറ്റ് സൗണ്ടിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഈ മ്യൂസിക്കിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രദീപിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു റഹ്മാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ പാട്ടുകൾ? മെനി ആക്ച്വലി ரமனோட மியூசிக் இல்லைன்னா என்னால் ஃபிலிம்ஸுக்கு மியூசிக் பண்ணியிருக்க முடியுமானே தெரில. ஏன்னா ஐ க்ரூ அப் வித் ரஹ்மான்ஸ் சாங்ஸ் அண்ட் நான் வென் ஐ வாஸ் யங் ஸ்கூலில் காம்படிஷன்லாம் பாடும்போது ரஹ்மான் சாங்ஸ் தான் பாடுவேன். அப்போ தான் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் கிடைக்கும். ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் காதலனில் என்ன விலை சாங் when it released first day, we got the cassette, I learned the song. I think nobody in Tamil Nadu would have heard that song, but next day I sang in the competition. They thought it's some original song. They gave me prize. But I'm always a big fan of A.R. Rahman sir's music and how he revolutionized the sound in Tamil music. I need not say that, everyone knows that. But அதான் ரஹ்மான் சார் இல்லைன்னா அவரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இல்லைன்னா I wouldn't have composed music for films or அந்த பேஷன் கூட எனக்கு இருந்திருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ഈ പ്രദീപിൻ്റെ പാട്ടുകൾ കുറേ ആളുകളുടെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റിലുണ്ട്. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് പ്രദീപിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഡിഫറെൻ്റ് ഇമോഷന് പ്രദീപിന് ഫേവറേറ്റ് പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ? അങ്ങനെയുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ആക്ച്വലി ഫാക്ട് என்னன்னா I don't have a playlist. So I like to listen to albums because எனக்கு மூவிஸும் அந்த மாதிரி தான், ஃபில்மோகிராஃபி. ஐ லைக் டு லேர்ன் த பர்சன். ஸோ இஃப் ஐ வாட்ச் அ குட் மூவி then I'll see who's created this movie, and then I'll read about this director and I'll see what's his filmography. I'll watch all his movies. I'm that kind of approach I have to listening or experiencing art, because I feel art doesn't exist without artists. So to me, I follow a lot of artists, many artists around the world, but எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக் பிளேலிஸ்ட்னு எதுவுமே கிடையாது. if you play me, you say now we are going to listen to 30 songs, I'll be ready. You give me coffee, tea, whatever, chill, I can listen to any music for any amount of time. So I'm open to any kind of music. I don't have a specific playlist. ഈ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ പറയുമ്പോഴും എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ പ്രദീപിൻ്റെ ഒരു റെക്കോർഡിങ് സെഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും പാടുവാണല്ലോ, വിഷ്വല് കാണുന്നില്ല, നിങ്ങൾ നേരെ പാടുവാണ് റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നിട്ട്. ആ സമയത്ത് പ്രദീപിൻ്റെ മൈൻഡ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? പ്രദീപിൻ്റെ മൈൻഡിലൊരു വിഷ്വൽ ഉണ്ടോ ശരിക്കും പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ? விஷுவல் கிடையாது, பட் ஐ ஒர்க் வித் த கம்போசர். ஸோ ஐ ட்ரை டு பிரிங் அவுட் த கம்போசர்ஸ் idea or his vision, because I always feel
they are calling me to sing that song because they want my voice in that, and they want me, they want Pradeep in that song. And for me, I don't associate any specific character or a specific ideology, whatever. I don't have anything specific to say, as Pradeep Kumar, as a singer. I have to become that song when I'm singing that. So that will be my only intention. I'll learn the song slowly. I don't enter the studio until I learn the song completely. And I'll sit with the lyricist, whoever is writing the song, and I get the words very clearly. I'll sometimes the director, tells me the situation and he explains what's happening and all that. But I feel that's not always important for me. The situation of the movie or what's happening, that's not always important for me, because I'm not like SPB or great singers who have done playback singing for so many years, for so many songs. I'm not, no hero is lip syncing for my song. So mostly it's a narrator's voice that I'm singing. So I try to express the words that the lyricist is trying to say in a very direct way. I feel people should not be confused about the words. The words should be very clear. For me, the words is the song. Lyrics is the song for me. So I try to pronounce the words correctly and get it across directly into the audience's heart, rather than showing off my musical skills in the song. അതിലെനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ വെയിലിലെ കമ്പോസർ കൂടെ ആയിരുന്നു. അതിൽ മനമേ എന്നുള്ള സോങ്, അതിനൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഹീലിംഗ് മൂഡിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹീലിംഗ് ഇമോഷൻ, എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഇമോഷൻ ഹീലിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും. അത് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബീങ് എ കമ്പോസർ, ബീങ് ദ സിംഗർ, നിങ്ങളുടെ സൈക്കോളജി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്? அதான் எனக்கு நான் சிங்கராக இருக்கிறதுக்கும் கம்போசராக இருக்கிறதுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸே இல்லை. ஐ ஸ்டில் ஃபீல் ஐ எம் ஆல்வேஸ் அ சிங்கர். People say I'm born to sing, and I also believe that now. So I just want to keep singing. So it's my singing soul, or whatever you call it, that is driving me to create music. And I really love working in Veil with Sharath. Sharath is the director. They are a fantastic team. And நான் எந்த படமுமே ரிமோட் ரெக்கார்டிங் அதெல்லாம் பண்ணதே கிடையாது. பட் பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட் I had to do remote recordings, for all the songs and everything. So I had a great time, working in that movie. And the Maname song, it comes at a very emotional, at a very highly emotional point in that breakdown movie. point. Yeah, and then where everything breaks down and suddenly there is hope. Because of the situation in the movie, the audience need to feel that hope, because after that it moves into some other direction in the movie. So அந்த இடத்துக்கு I think Sharath felt this was good. And obviously I wanted the song to be sung by someone else, but they wanted me to sing the song, so I sang the song. I had a great time working in Veil. Yeah. മനമേ ഓർമ്മയുണ്ടോ? മനമേ try. I think I remember. மனமே பூக்குப்பதியே ரிதுவே மாறு தனியே தனியே வெயிலே போரு இதிலே വെറുതെ
ഒരു രസമുള്ള മൊമെന്റ് പറയാം. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രജനികാന്തിന്റെ 2 റൊമാൻറ്റിക് പോയിന്റുകളിൽ പ്രദീപിന്റെ സൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കാലയിലും കബാലയിലും. മായാനദി ഉണ്ട്, ഇവിടെ കണ്ണമ്മയുണ്ട്. രജനികാന്തിന്റെ പല സിനിമകളിൽ പല തവണ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ റൊമാൻസ് പലതവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 2ലും ഒരു ഏജ്ഡ് റൊമാൻസ് ആണ്. അത് മെച്ചുവേർഡ് ആണ്. പലപ്പോഴും നോട്ടങ്ങളേ ഉള്ളൂ, സൈലൻസ് ആണ് കൂടുതൽ. അവിടെ പ്രദീപിന്റെ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആ മൊമെന്റ് ശരിക്കും എങ്ങനെയാ? மேஜிக்கல். ஏன்னா ஃப்ரம் நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது கிரேசி ரஜினிகாந்த் ஃபேன். ஐ யூஸ் டு ஹேவ் ரஜினி சார்ஸ் போஸ்டர்ஸ் இன் மை ரூம். அதில் ஐ வேக் அப் டு ரஜினிஸ் ஃபேஸ் எவ்ரி மார்னிங். ஸோ அண்டு எவ்ரி ஃபில்ம் எந்த படம் வந்தாலும் அதில் ரஜினி எந்த ஸ்டைலில் இருக்காரோ அது ஒரு 1 மந்த்துக்கு நான் அதில் இருப்பேன். முத்து படம்லாம் ரிலீஸ் ஆகும்போது ஐ ஜஸ்ட் டெல்லிங் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுடே had the red towel. I kept doing this. So it was crazy. நம்ம கபாலி நாங்கள் மியூசிக் பண்ண போகிறோன்ட்டு வரும்போதே we were all in cloud9. and அந்த சாங் கம்போஸ் பண்ணும்போது அனந்து சார் had sung that song. He composed it with Santhosh. So அப்போது I said I will not sing the song because I told him no, my voice is not suiting. So I used to try singing the song early morning so that I have some bass voice. I tried that, but I still felt no, I should not sing. I should not because we are doing music. I should not sing for Rajini sir. It will not fit. Anantu's voice was perfect. So I kept telling her, but obviously Ranjith also likes my voice a lot, and Santhosh liked it, and so they said no, you sing. Let Anantu also sing the chorus of the song. So it was both of our voices that came in Mayanadhi. And there's another song, Vaanam Parthen, that is so that when we were composing the song, Santhosh felt no, I don't want anybody else to sing the song, you sing it. So I reluctantly sang those 2 songs in Vaanam Parthen and both Mayanadhi. But I'm very, very lucky to sing for Rajinikanth sir. And in Kaala, I outrightly rejected Kannamma. Yeah, I told him no, I'm not singing. I'm definitely not singing this song. Because I heard Anantu again who sang that song. Because the song was inspired from MSV sir's Kannamma. Okay. So that is a beautiful tune. And Anantu sir used to be with MSV sir for so many years, and I felt that should be the voice of the song. And there is another version also of Kannamma, Anantu sir singing it, but that was a different kind of a trip for me, Kannamma, because so I kept telling Santhosh, no, I'm not singing. So one day Santhosh calls me and said, you come to the studio right now. Rajinikanth sir called me and he said, I want that Mayanadhi singer to sing this song. Okay, I'm coming. So that's how I... ഇത് പാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ മൊമെന്റ്? I mean, സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പോയിന്റ് ഉണ്ടോ? More than that, after I sang the song, the same day or the next day, I think I met Rajini sir for the first time. Nere. I met him, and he was shooting for Kaala. So he was rehearsing, and when he saw me, he hugged me, and he said, yeah, this song will also be a hit. Like Mayanadhi. So that was amazing for me, more than watching in the screen. For me, meeting Rajini sir and getting the appreciation directly from him was moment. Yeah, that was a great moment. Kannamma ഒന്ന് പാടാമോ? Sure. பூவாக என் காதல் தேனூறுதோ, தேனாக வானூறுதோ, கண்ணம்மா கண்ணம்மா கண்ணிலே
ഈ എനിക്കൊന്ന് എല്ലാവരും കൂടുതൽ പറയുന്നത് ഈ പാട്ടുകളാണെങ്കിലും കാളയിലെ മറ്റേ തങ്കാസല്ല ആ പാട്ട് ഭയങ്കര രസം. അതൊരു എന്താ പറയാ എനർജി കൂടുതലാണ്, ഫോക്ക് ടച്ച് ആണ്. ഈവൻ ഇൻ എന്താ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോഴാണെങ്കിലും രജനീകാന്ത് ഈ ശർക്കൊക്കെ അടിച്ച് അതിലൊരു രസമുണ്ട്. പാട്ടിന് ആ ഫേസ് ഉണ്ട്. ആ പാട്ട് ശരിക്കും എങ്ങനെയാ അതിൻ്റെ ഒരു മെമ്മറി? ஸோ அது வந்து ஆக்சுவலாக Santhosh, we were working on the song and Santhosh called me and he said there is a Ghana kind of a song. You try singing it. I said, hey, வேணாண்டா ஆல்ரெடி என்ன நீ எல்லாத்துலேயும் மாட்டி விட்ற, இதெல்லாம் வேணாண்டா. I said, இல்லை you sing. So we had the lyrics and I was just jamming. So we were just jamming and I sang the song. And then Ranjith heard the song. Ranjith heard it and he said, மாமா இது வந்து தலைவர் கல் குடிக்கிற மாதிரி இல்லை மாமா, பால் குடிச்சிட்டு பாடுற மாதிரி இருக்கு. So then he recorded Shankar Madhavan sir for that. I'm a big fan of Shankar Madhavan sir also. So that was amazing. And even Rajinikanth sir was telling us when we met him, I will never, I've never had many songs where I'm drinking and dancing and all that. He said, படிக்காதவன் படத்தில் ஊரை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பாட்டுக்கு அப்புறம் இந்த பாட்டு தான், அதனால் செமையாக இருக்கணும் அந்த மாதிரிலாம். he was very specific. But yeah, I think my voice comes in the chorus portion. ഈ ഇപ്പോൾ കാലയും കബാലിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ പാരഞ്ജിത്ത് എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര, ഇപ്പോൾ പാരഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ തന്നെ ഭയങ്കര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് സിനിമകൾ തരുന്ന, കൃത്യമായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ള സിനിമകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു മേക്കർ കൂടിയാണ്. പാരഞ്ജിത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് പടം ആട്ടക്കത്തി നിങ്ങൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ്. സന്തോഷ് നാരായണന്റെ ഫസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ വരുന്നത്, സിനിമയുടെ അസോസിയേഷൻ വരുന്നത് അവിടെയാണ്. 2 സോങ്ങുകൾ, സിനിമ ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആവുന്നു, പാട്ടുകൾ ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആവുന്നു, നിങ്ങളുടെ വോയിസ് ട്രെൻഡിങ് ആവുന്നു, സന്തോഷ് നാരായണൻ ട്രെൻഡിങ് ആവുന്നു, പാരഞ്ജിത്ത് എല്ലാ തരത്തിലും സിനിമ ഭയങ്കര മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. ആട്ടക്കത്തി മുതൽ ഇപ്പോൾ 2024 വരെയുള്ള ജേണിയിൽ പാരഞ്ജിത്ത് ആസ് എ മേക്കർ, സന ആസ് എ മ്യൂസിക് കമ്പോസർ, എങ്ങനെ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ലോങ് ജേണിയിൽ? I think I love Ranjith as a friend first, and then I love all his films also. In fact அவர் எங்களோட ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறதுனால ஆரம்ப டைமில் வந்து when he used to get agitated for in stages, அதெல்லாம் இருக்கும்போது நானும் சந்தோஷ்லாம் வந்து வில் tell him, ஏன் நீங்கள் வந்து ஃபில்ம் மேக்கரு இந்த இதெல்லாம். then we eventually understood what he is doing in films, what he has taken subjects that could have never happened in Tamil movies. He took those subjects and he is very very strong and he is very very adamant about what he wants to say, and I feel that it needs to be said, at least at this point of time in Tamil movie history, and he's made history. That's what I feel, and I am very fortunate to have worked with Ranjith in all his movies. He loves my voice, and like I said, when we meet, we are really good friends, more than me loving him as a director or him loving me as a singer. And with Santhosh also, I think they are a great combo. Ranjith and Santhosh, they have given beautiful products that has, I think every creator has a responsibility also to you can't keep giving people what they like. And I feel that is a very narrow-minded thought, and we should always have the responsibility to expand listeners' horizons, and I think they have done that with a lot of their movies. ഈ ഫസ്റ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താ ശരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? ഇപ്പോൾ പ്രദീപ് കരിയറിൽ പല പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തിലൊക്കെ ആദ്യത്തെ പാട്ടൊക്കെ പാടി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? Yeah, I mean many composers have told me that I have Shankar Madhavan sir's texture in my voice. But yeah,
I'm not, I wouldn't call myself as a playback singer or a film composer or film musician or indie. I'm like I said, I'm just exploring. I'm having fun with music and with people I meet. So எனக்கு all these feedbacks and all of that doesn't matter. Even when I'm these days when I'm going on stage, you know, so many people roaring and, you know, shouting and all that, it doesn't affect me in any way. It is of course I accept all their love, you know, but in my journey is different. I am in my own trip. I just go in my own way and I choose my path in music. ഞാൻ അതിലോട്ട് ചോദിക്കാൻ വരെയായിരുന്നു, ഈ കൺസേർട്സ് നടത്തുമ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര വലിയ ക്രൗഡാണല്ലോ. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റോറിങ് ഉണ്ടാവും, ഇവരെ എല്ലാ തരത്തിലും ഇവരെ മൊത്തം ലവ് അങ്ങോട്ട് തരുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും. പക്ഷേ പ്രദീപ് അവിടെ കൂളാണ്, പാട്ടിലൂടെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന മൊമെന്റ്, വലിയ ക്രൗഡിന് മുന്നിൽ നിന്ന് പാടുന്നത്, അത് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ആ സമയത്ത്? எனக்கு இப்போ for the past 2 years I've been doing lot of gigs on stage. ஸோ எனக்கு அதில் என்னோட இன்டென்ஷனாக இப்போ இருக்கிறது வந்து என்னென்னா, ஐ ஃபீல் நிறைய ஸ்டேஜ் கான்சர்ட்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் என்ன ஒரு ஃபீலிங் இருக்குன்னா, பிகாஸ் பீப்புள் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஆர் லுக்கிங் அட் on Instagram or on some social media platform where they are showing how the concert is gone, and they only show the moments where people are shouting and throwing this. You know, I love the silent moments in the concerts more than you know, people shouting, because I feel like I am a messenger of peace. I don't want violence in any form. So I always want people to calm down and, you know, just listen to music. I want to give them a new experience when at that moment, you know, because for me, when I'm on stage, it's not about performing the song correctly, or it's not about any showing off my talent or you know, putting sangadis in songs. That is not my intention at all. I'm just communicating with people, and I tell this to people also on stage. I'm not like God, you know, on stage and giving you blessings. So I'm messenger of peace. I'm a messenger of peace. Oh my God. No, I'm just having a conversation with you. So I calm down people most of the time. I say, no, calm down, don't shout. If somebody is shouting, I say, no, throat, protect your throat. We have more songs. ഈ കോൺവെർസേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പറയുമ്പോഴേ പ്രദീപിന്റെ വോയിസിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഇമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണല്ലോ. എല്ലാവരും കൂടുതലും ഇതിൻ്റെ സോൾഫുൾ കാംനെസ് ഇതിലാണ്. ഇപ്പോൾ മോഹത്തിരൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ പാട്ട് എങ്ങനെയാണോ, അപ്പോൾ അതേ ഇമോഷനിൽ പ്രദീപ് ഇത് ഇമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര റിലേറ്റബിൾ ആവുന്നുണ്ട്. ഓരോ പാട്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് സോങ്സ്, ഓരോ പാട്ടും പാടുമ്പോഴും ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ ഇമോഷണലി കൺവേ ചെയ്യണം, അതിനൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടോ ശരിക്കും ഒരു പ്രീയിൽ? So it's a very interesting question, and I've had a lot of discussions with many of my friends, musicians and filmmakers also about this. So என்னுடைய personal take on emotions is, when I'm doing music or when I'm performing music or when I'm doing anything with music, I remove emotions completely out of it. So there is absolutely no emotions to the music that I'm performing, because I feel if I am emotionally involved in the music, then I am trying to manipulate your emotions. Right? So I should not be someone who's manipulating your thoughts or your way of experiencing the song. You can experience the song however you want. So to me, I remove all the emotions and I perform the music. I practice and I perform the music. That's what I do. And it's up to the audience to receive. But I feel emotional listening to other people's songs as a listener. But when I'm performing or when I'm creating music, I completely remove emotions out of it. ഈ ഇമോഷൻലെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എനക്കുള്ളൊരുവനിലെ സോങ്ങിനെ പറ്റിയാണ്. അത്രയും ഇമോഷണൽ സോങ് ആണ്. ആ സിനിമയ്ക്ക് അതിന് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. ലൂസിയുടെ റീമേക്ക് ആയിരുന്നു. ആ പാട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാട്ടാണ്. അതെല്ലാം ഈ പ്രാക്ടീസിനെ പുറത്ത് പാടുന്നത്. ആ പാട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു BTS ഒരു സ്റ്റോറി എന്താ ശരിക്കും?
award? And the song I sang it in half an hour. I was leaving to US for my documentaries work. So appo Santhosh called me before leaving to the airport. He said, there is the song, quickly sing and go. So I sang that song. I escaped. so like I said, if you ask me, there won't be any emotional stories when we are creating music or when we are working on Purely technical. Not technical. I remove emotions. I feel emotions is also part of the technical thing, you know. There shouldn't be any technique or this. It's like, you know, how when we are having this conversation, imagine if I had already planned all these words, and these are the words that I'm going to talk to you. To me, this conversation means nothing, right? So that's how I feel creation should be. It should be spontaneous, and it is being spontaneous because I've been practicing music for so long, and I've been singing, and I've been in the circle, you know, in the music circle with the musicians, and not just musicians, with the listeners, you know. I've been on stage since I'm 11 years old. So I always say this, I feel alive on stage. So for me, it should be a spontaneous process. Like the great Ilayaraja sir says, there is no, the music doesn't exist without performance. And I might add another statement to it, you know, the performance doesn't exist without spontaneity. So I feel spontaneity is the key for me to perform. So all of these emotions are all, I think emotions are very, I don't know to use the right word. It's a very cheap way to approach music, I feel. Of course, music makes people emotional, and it's a byproduct of what it is, because I want people to enter even more deeper into the music. They have to, okay, emotions are like the corridors for the truth in the music. So I want them, at some point they'll cross the corridors and they'll enter the space where, you know, they are one with the music. When you're one with something, you don't feel any emotions. You are just there experiencing it. And that's what I want to transfer, you know, to people. ആ പാട്ടൊന്ന് രണ്ടുപേരും പൂവ വീഴും. പൂവ വിഴും പൊഴുതിൽ ഓരായിരം ഓർ കനവിൻ വഴിയേ അതേ നില പാസിരിപ്പാ ഒളിപ്പൂ തെളിത്ത ദേഹം നേരം ആകും ஓர் நிலையே